আজকে আমরা করতে চলেছি এআর রাইফেল চ্যালেঞ্জ। তো গেম শুরু হচ্ছে। গেম শুরু হওয়ার আগে বারবার বলে দিচ্ছি, যারা যারা চ্যানেল নতুন তারা যারা সাবস্ক্রাইব করেননি তারা প্লিজ চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন এবং পাশে বেল আইকনে টিপে দেবেন, যাতে নতুন কোনো ভিডিও আসে সেটা নোটিফিকেশানটা আপনারা পেয়ে যান। এবং ভিডিওটিকে শেয়ার করবেন, লাইক করবেন, যাকে ইচ্ছা শেয়ার করবেন, তাদেরও বলবেন সাবস্ক্রাইব করতে। এবং হ্যাঁ, সবচেয়ে বড় কথা, লাইক করবেন স্ট্রিমটাকে, আর প্লিজ ভিডিওটিকে পুরোটা দেখবেন। আর আমাদের এয়ার রাইফেলের চ্যালেঞ্জ, আর আমি চললাম হ্যাঙ্গারে। এই যে চ্যালেঞ্জটা, এখানে শুধু আমি এআর রাইফেল ইউজ করতে পারবো, মানে কোনো এসএমজি না, মানে কোনো মিডিয়াম সাবমেশিন গান নয় কোনো। এবং আমি যতদূর মনে হচ্ছে নো, পিস্তলও না। ও পড়ে গেল। এটা কি? আচ্ছা, মনে হয় না কেউ নেমেছে বলে, কারণ আমি তো অনেকটাই দূর চলে এলাম। খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস সাইলেন্সার। দূর থেকে কাউকে মারছো, সে হয়তো বুঝতেও পারবে না কোথা থেকে গুলিটা আসছে। আর এইটা কি সামনে? স্কারেল। আমার কি অটো পিক আপটা বন্ধ নাকি? একে ফার্স্ট প্রায়োরিটি সব সময়। একে পেলে আমি কাউকে ছাড়ি না, একে অলওয়েজ আমার। হয় না কেউ ওখানে নেমেছে বলে সেটা, কিন্তু বড় কথা হচ্ছে আমি কোনো ভেস্ট বা কিছু পাই না। এই যে বাহ, লেভেল 3 ভেস্ট, লেভেল 2 হেলমেট। চলো, এটা কি? আচ্ছা 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 আচ্ছা, ও মাই গড, জোর পড়েছে, জোর। কিন্তু মারছেটা এখান থেকে। জোর পড়ছে। মানে কি, মানে যখন আমার সামনে কোনো প্লেয়ার্স চলে আসে, ব্যাস আমার গেমটা ল্যাগিং শুরু করে। जियो पगला।
চলো কেউ নেই, গুলি চালিয়ে যাচ্ছে। আজকের চ্যালেঞ্জটা হচ্ছে শুধুমাত্র এয়ার রাইফেল, তার মানে কোনো পিস্তলও এখানে ইউজ করা যাচ্ছে না। আচ্ছা 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 চলো বুস্ট নিয়ে নিয়েছি। ছোটোখাটো জিনিস বলতে ধরো গ্রেনেড কিংবা ফ্ল্যাশ ব্যাং যেটা ইন্ট্রোডিউস হয়েছে, নতুন যেটা ইন্ট্রোডিউস হয়েছে, সেই সব জিনিস আমরা ইউজ করতেই পারি, কোনো অসুবিধা হবে না তাতে। রাইফেলের কথা বলতে বা বন্দুকের কথা বলতে অনলি অ্যান্ড অনলি অ্যাসল্ট রাইফেল, আর কিচ্ছু না। থাক দরকার নেই, লেভেল 3 বেস্ট তো আমার ভালোই আছে। আর একটা নতুন জিনিস সত্যি বলতে ইন্ট্রোডিউস হয়েছে, যেটা আমার সত্যি ভালো লেগেছে, ওটা হচ্ছে এই জিনিসটা, এই লঞ্চ প্যাডটাতে কী হয়, মানে ধরো এটা আমি ইউজ করলাম তো, এদিকে যাবো হয়ে যাবে ওই দিকে, এটা আমাকে সে বুঝে অ্যাডজাস্ট করে এম করে নিতে হবে, তারপরে লিভ করলে ওটা নেমে যাবে। ইউজ করলে এই জাম্পের অপশানটা ক্লিক করলে তোমাকে হট করে ছেড়ে দিয়ে আসবে, আর তাও আমি শক্তিমান হয়ে যাবো, শক্তিমান। যা পুরো শ্মশানে নামিয়ে দিয়ে চলে গেল, পুরো গ্রেভিয়ার্ডে নামিয়ে দিয়ে আমাকে ছেড়ে দিয়ে চলে গেল। সত্যি বাপু বলিহারি। বলছি তো যে নো পিস্তল ওনলি এয়ার অ্যামো। কিন্তু এখানে মনে হচ্ছে কেউ আছে, ফুটস্টেপ শুনতে পেয়েছি না, রিলোড মেরে নি, চাপ হয়ে যাবে হয়তো। আর সাইলেন্সারটা এখানে দিয়ে দিই। আর একটা সাইলেন্সার পেলে তো হয়েই গেল। খুঁজতে হবে সাইলেন্সার, দেখি তাহলে। সাইলেন্সার 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 এটা কি দরকার নেই। ম্যাগাজিন লেভেল 2 না 3 বোধহয় আমার কাছে আছে। না বলছি তো বাবা, আর 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 আসছে কেউ একজন, তো আসছে আমার সামনে, ঘোষার মতো ল্যাম্বরগিনিটাকে নিয়েই আসছে। কেউ নেই।
अरे हमको ड्रॉप के पास जाना है, ड्रॉप के पास, ड्रॉप के पास, ड्रॉप के पास। এই তো জিও পুরো ড্রপের পাশে নামিয়ে দিল। ড্রপ 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 থেকে পাবো গ্রোজ। নেব না। That এই ম্যাচটা কি আমার হতে হবে কি? আই মিন টু সে ম্যাচটা কি আমি জিততে পারবো? এই টঙে উঠলাম, টঙে উঠলাম, টং থেকে দেখা যায় ভালো। কেউ আমাকে মারছে। এখানে শুধু রাশ করাটা প্রবলেম হয়ে যাচ্ছে। সার্কেলটা ছোট, লোক রয়েছে ছড়িয়ে। তাহলে আমরা কি পারবো এই ম্যাচটা কোনো মতে কোপ আপ করে নিতে? দেখা যাক, দেখা যাক, দেখা যাক। এটা কি চিও? দেখি দেখে গ্রোজা আছে নাকি। জাস্ট এখানে গ্রোজাটা পেলে আমি একের সাথে রিপ্লেস করে নেব। কিন্তু ড্রপটা তো সার্কেলের বাইরে কেন? নেব না, লাস্ট সার্কেল ভয়ঙ্কর হেল্প হবে। ড্রাইভ করছি, ও পুরো প্রফেশনাল ড্রাইভার। আহা আহা আহা, স্মুথ ড্রাইভিং। আহা কি ড্রাইভিং। এবং এখানে একটুখানি লং ড্রাইভটা যাকে যখন দেখি যখন ঠুকে দেয়।
কেন এর কি ড্রিঙ্ক অ্যান্ড ড্রাইভ করা কি এত ইচ্ছা নাকি? हम तो गाड़ी से बिल्कुल नहीं नामेगा, हम गाड़ी से बिल्कुल भी नहीं नामेगा। তুমি জোনের বাইরেই মরবে এবার। আমি শুধু মেরিগো রাউন্ডের মতো ঘুরবো। জোনের বাইরে মরবেই, মরতে তো একে হবেই। आउटसाइड जोन the best জায়গা of him। কি হয়েছিল আমার এই গাড়িটাকে ঠুকে দিলাম হট করে, মাথা ব্যথা খারাপ হয়ে গেছে আমার। ও মাই গড, এই পাগল আছে মেরে দেখতে হবে। নো নিড কেউ একজন মরুক। আমি এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে মজাটা দেখি। বাহ, লাভলি, বেচারা ওর কিলটা আমি নিয়ে নিলাম। এবং খুব সম্ভবত ও একজন ওইখানে আছে। মরলো না কেন? ইয়া, আহা আহা আহা, লাভলি 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 লাভলি। যদি তোমাদের এই স্ট্রিমটা ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই স্ট্রিমটাকে লাইক করো, শেয়ার করো, সাবস্ক্রাইব করো চ্যানেলটাকে, এবং সবচেয়ে বড় কথা বেল আইকনে টিপে যাতে নেক্সট যখন কোনো ভিডিও আপলোড হবে সেটা নোটিফিকেশন পেয়ে যেতে পারো তোমরা। দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে। গুড বাই।